Gauss-Jordan method. First, we consider an example. Solve the following system by Gauss-Jordan method. The system is 2x plus y plus 2z equals to 10, x plus 2y plus z equal to 8, 3x plus y minus z equal to 2. This is the linear system. We have to solve the system by Gauss-Jordan method. Solution of the system: the augmented matrix is capital A suffix b. This coefficient matrix 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, minus 1, and this is the vertical line between the coefficient matrix and the right hand column vector 10, 8, and 2. This is the augmented matrix. Coefficient matrix capital A and the right hand column matrix B. We want element 1 in the 1, 1 position. 1, 1 position. Then this position is called 1, 1 position. Yes, this can be done. This can be done by dividing the first row by 2 or interchanging the second row with the first row. So here in the 1, 1 position is 2. We want to this 1, 1 position, this element is 1. So to get the element 1 in the 1, 1 position, either we divide this first row by 2 or interchanging first row and second row. This is the row operation. So first, augmented matrix is AB by R12. That means interchanging between the first row and second row. So we get 1, 2, 1, and this vertical line, and this 8, and 2, 1, 2, 2, 1, 2 is 10, and third row 3, 1, minus 1, 2. Here we only interchange the first row and second row, between first row and second row. Next, we want to get these two positions. That means 2, 1 position
and 3 1 position become 0. So by elementary row operation is this, that is R2 dash, that is new second row is called R2 dash. This equal to old first second row minus 2 into R1. We multiply minus 2 with the first row and then add with the second row, and we get the new second row. And similarly, R3 dash equals to R3 minus 3 R1. By these two elementary row operations, we get 1, 2, 1, 8, and second row 0, minus 3, 0, minus 6, and third row 0, minus 5, minus 4, and minus 22. This is the augmented matrix. So here these two elements, that is 2 1 position and 3 1 positions become 0, and 1 1 position is 1. Actually we want to this matrix row reduced echelon form. Actually next we want to this position, this 2 2 position 1. We want to get the 2 2 position is 1. So applying next row operation, R2 dash equals to R2 by minus 3. So 1, 2, 1, 8, 0, 1, 0, 2, 0, minus 5, minus 4, minus 22. So this 2 2 position, here we get the element 1. Next target is this position, that is the 3 2 position and 1 2 position become 0. So next apply two elementary row operations. R1 dash equals to R1 minus 2 R2, and R3 dash equals to old R3 plus 5 R2. So by these operations we get 1 0 1 4, and second row unchanged, and 0 1 0 2, and third row 0 0 minus 4 minus 12. This is the 1 1 0 1 0 0 0 1 0 second column, and last column third column 1 0 minus 4. So applying this position by dividing third row, dividing by minus 4, that is R3 dash equals to R3 by minus 4. We get this position 1. In this position, that is 3 3 position is 1. So 1 0 1 4 0 1 0 2 0 0 minus 4. So this is 1, and this is 3, this position. So this is 1 0 1, third column. Now this 1, that is 1 3 position 1, we want to get 0 in this position. To eliminate this 1, we next operation, we apply the next operation, R1 dash equals to R1 minus R3. So then we get 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1.
This is 3, 0, 1, 2, 3. So here we get the row reduced echelon matrix, echelon form, this coefficient matrix. Actually, the purpose of Gauss-Jordan elimination is to use the three elementary row operation by the three elementary row operations to convert the augmented matrix, these augmented matrix AB into row reduced echelon form. So this matrix is in row reduced echelon form, and so from this row reduced echelon form, clearly the solution is x equals to 1, because this is x plus 0 into y plus 0 into z equal to 1. X into 0 plus 1 into y plus 0 into z is equal to 2. So y equal to 2, and from the last row we get z equal to 3. And this is the solution of this system by Gauss-Jordan method. Next, example 2, solve by Gauss-Jordan method. Of the following system: x1 minus x3 minus 2x5 equals to 1. Second equation, x2 plus 3x3 minus x5 equal to 2. And third equation, 2x1 minus 2x3 plus x4 minus 3x5 equal to 0. x1 minus x3 minus 2x5 equal to 1, x2 plus 3x3 minus x5 equal to 2, 2x1 minus 2x3 plus x4 minus 3x5 equal to 0. Solve the system using Gauss-Jordan method. So here augmented matrix AB equal to 1, 0, minus 1, 0, minus 2, 1. Second row, 0, 1, 3, 0, minus 1, 2. Third row, 2, 0, minus 2, 1, minus 3, 0. This is the coefficient matrix, and this is the right hand side column matrix is this. So this 2, this 0, minus 2, 1, minus 3, and this 0. This is the augmented matrix. Now the last matrix is in row reduced echelon form. This matrix applying first operation, elementary operation here, R3 dash equal to R3 minus 2 R1. R3 dash using this operation, 1, 0, minus 1, 0, minus 2, 1, 0, 1, 3, 0, minus 1, 2, and only change third row here, 0, 0, 0, 1, 1, minus 2. This 1, 0, 0 first column, second column 0, 1, 0, and the third column is minus 1, 3, 0. Leading one, this is the leading one. This is the leading one is this, leading one is this, and the second leading one contains the second column, and other elements are 0, and third leading one is this, and on that column other elements are 0. So the last matrix
is in row reduced Eagle-Hunt form. This matrix is in row reduced Eagle-Hunt form, and the variables here, this is the x1, this column for x1, this column for x2, this column for x3, this column for x4, this column for x5, and this column for p. So from this matrix, the variables x1, x2, x4 correspond to the leading ones. This leading one is for x1 variable, this second leading one is for x2 variable, and third leading one is for x4 variable, corresponding to leading ones of the last matrix. Hence they are dependent variables, and the rest variables that means x3 and x5 are independent variables. And from the matrix we get, from the last matrix we get, and we get from the last matrix this x1 plus 0 into x2 minus x3 this 0 into x2, so this 0, and plus 0 into x4 is 0 from the last matrix, minus 2x5 equal to 1, and from second row 0 into x1 plus x2 plus 3x3 plus 0 into x4 minus x5 equal to 2, and from the last third row 0 into x1 plus 0 into x2 plus 0 into x3 plus x4 plus x5 equal to minus 2. So here the independent variable is x3 and x5. So here x3 and x5 are independent variable, and other variables, that is x1 and x2 and x4 are dependent variables. So this x1 depends on x3 and x5, this x2 is depends on x3 and x5, and this x4 dependent variable x4, x1, x2 and x4 are dependent variables, because these x1, x2, x4 are coming from the leading ones, corresponding to the leading one. So we express these dependent variables x1 in terms of the independent variables. From the first equation we can write this x3 plus 2x5 plus 1. x1 is depends on x3 and x5. So from the first equation we write this. From second equation, x2 is dependent variable, so express this minus 3x3 plus x5 plus 2, and from the third row
x4 is dependent variable, so x4 equal to minus x5 minus 2, this. So here x3 and x5 are independent variables, remember that, and x1, x2, 4, x4 are dependent variables, because x1, x2, x4 are coming from the leading ones. The vector form, that is matrix form, the matrix form of this last system is then matrix form is this. Capital X is the matrix which is the x1, x2, x3, x4 and x5. There are 5 variables. This column matrix is called capital X. Actually, we want to solve this x1, x2, x3, x4, x5. Now, this x1 can be written as x3 plus 2 x5 plus 1 due to the first equation of the last system. This x1 can be written as this, and x2 can be written as minus 3x3 plus x5 plus 2, and x3 is independent variable, so x3 is x3 only. x4 is from the last equation, third equation, x4 is dependent variable, so x4 can be replaced by minus x5 minus 2, and x5 is independent variable, so we write unchanged x5. So this can be written as in this way, and this can be written as last vector can be written as in this way: x3 1 minus 3 1 0 0 plus x5 2 x5 into 2 1 0 minus 1 1, and last column is constant vector, this 1 2 0 minus 2 0. Clear? Here x3, here first element is x3, so coefficient is 1. Second element x3, coefficient x3 is minus 3, so write here minus 3. And third element x3, coefficient 1, so write here x3 is 1. And fourth element there is no x3, so 0. And last element x5, so no x3, so x3 is 0. Similarly, for x5, collect the x5 coefficient and this. So, and this is the required solution. This is the required solution in matrix form. Here x3 and x5 are arbitrarily chosen. Here x3 and x5 are arbitrary. So you can put x3 is equal to say C1 and x5 equal to C2. So x3 is C1 and x5 is C2. So C1 for particular solution, C1 equal to 1, C2 equal to 1, C1 equal to 0, C2 equal to 1, any real number, x1, x5. So you can then get putting this arbitrary value of x3 and x5, you get the suppose x3 equal to 0, x5 equal to 0.
So 1 2 0 minus 2 0 is the particular solution for this the system. So there are infinite number of solutions in this system. Yes, so there are infinite number of solutions. Clear? Hello. Yes, sir. এখন এই লাস্ট প্রবলেমটা থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে আমাদের টার্গেটটা কি। আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে যে এই অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সটাকে আমাদের রো রিডিউসড ইকুইভ্যালেন্ট ফর্মে রিডিউস করা। আফটার দ্যাট from this leading one we get the corresponding dependent variable x1 from this leading one, this x1 from this leading one, second leading one x2, and last leading one this x3 is dependent variable. And so other variables x3 and x5 are independent variable. So actually we want to express this dependent variable x1, x2 and x4 with the help of the independent variables x3 and x5, and by putting any real numbers in place of x3 and x5 you can get infinite number of solutions for this system. Next example, find inverse by Gauss-Jordan method. Example 3, find A inverse by Gauss-Jordan method. Where A equals to 8 minus 4 0 minus 4 8 minus 4 0 minus 4 8. This is the matrix. Now we want to find the inverse. We assume that this is a singular matrix, so this is inverse exists for this matrix. Now for the solution of this inverse by Gauss-Jordan method, we write this matrix A and identity matrix of order 3 I3 in this way. So this 8 minus 4 0 minus 4 8 minus 4 0 minus 4 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Actually I want to reduce this matrix A into row reduced equivalent form. So elementary row operation by elementary row operation, R1 dash equals to R1 by 8 and R2 dash equals to R2 plus 4 by 8, actually 1 by 2 into R1. So actually we want the elements 0 in this position, 2 1 position and 3 1 position. 3 1 position already 0 here, so we apply this is the 1 sorry 8 is 1, 8 becomes 1 by dividing by first row by dividing by 8, and in this position 2 1 position minus 4 becomes 0 by this second row operation. So by these elementary row operations we get 1 minus half 0, and corresponding this 1 0 0 also reduces to 1 by 8 0 0. Second row 0 6 minus 4 half 1 0, and 0 is unchanged third row
becomes unchanged, and 8 0 0 1. Next target is the 2 position. In the 2 position, we want to get 1 in this position. So we divide second row by 6, and correspondingly other elements in the second column, this position, that is 1 2 position, and this position, that is 3 2 position, become 0 by elementary row operation. So we apply 3 elementary row operation. R2 dash equals to R2 by 6, R1 dash equal to R1 plus 1 by 12 R2, and third operation R3 dash equal to R3 plus 4 by 6 into R2. So by this operation we get 1 0 minus 1 by 3, 1 by 6, 1 by 12, 0. Second row 0 1 minus 2 by 3, 1 by 12, 1 by 6, 0. Third row 0 0 16 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 1, and this one. And the last step, we get this element, this position element, that is 3 position, we get here 1, and other column, other elements in this column, we get 0. So applying these operations, R3 dash equal to R3 into 3 by 16, R1 dash equal to R1 plus 1 by 16 into R3, R2 dash equal to R2 plus 1 by 8 into R3. So this 1 0 0, 3 by 16, 1 by 8, 1 by 16, 0 1 0, 1 by 8, 1 by 4, 1 by 8, 0 0 1 is 1 by 16, 1 by 8, 3 by 16. Hence, from this, actually this matrix A is identity matrix. So obviously this matrix obviously the inverse of the matrix A. Hence A inverse equal to this matrix 3 by 16, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 8, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 8, 3 by 16. This is the inverse of the matrix. Answer is this. Now, today we run this program practical problem
practical problem is the 14, matrix inversion by Gauss-Jordan. Write a question here. Practical 10. Write a C program to compute the inverse of the following matrix by Gauss-Jordan method. Correct up to 4 decimal places. Correct up to 40. Here matrix A is 6.55 plus lambda minus 1.23 2.44 minus 1.23 4.23 plus lambda 4.69 2.44 4.69 4.06 plus lambda, where lambda equal to 40 plus 3r divided by 40. R is the last digit of your roll number. R is the last digit of your roll number. Check it again. 6.55 plus lambda minus 1.23 2.44 minus 1.23 4.23 plus lambda 4.69 2.44 4.69 4.06 plus lambda equal to 40 plus 3r by 40. না কোনো অসুবিধা নেই, তুমি ঠিক আছে এটাই করো, এটা আলাদা মেথড তো, আমার তো অসুবিধা কিছু নেই, দেখবে উত্তরটা তো মিললে অসুবিধা কিছু নেই, আমার প্রবলেম আলাদা থাক না, অসুবিধা কিছু নেই, এটাই করো। আমরা গস-জর্ডান আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, দেখো কিভাবে প্রোগ্রামটা রান করছে। দেখো প্রথমে আমরা একটা ডিফাইন সাইজ 100 করেছি, 110 করলেও চলতো, 100 সাইজ করেছি। ফ্লোট এ 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে, সাইজ এ সাইজ has defined size 100, so a 100 by 100, x 100 one dimensional array, b is the matrix two dimensional array, size 100 c another matrix, d another matrix, and the ratio is this. First we enter the order of the matrix n. Now next we read the element of the matrix A, coefficient matrix A, row wise read the scan for first for I loop for I equal to 1 to n. Actually this two dimensional array starts from 0,
0 up to n minus 1. So for n dimensional an, so actually an means from a0 to an minus 1. Here we write is 1 to less than equal to n. So here first inner loop is j is equal to 1 to j is equal to n. So this the row wise scan here a elements of the matrix A, and then the corresponding here we store this Bij is equal to Aij. This means we store the matrix A another matrix B, because in the last step we verify that inverse and the original matrix multiplication A inverse equal to I. For that we here the elements of the matrix A, original matrix A, store in another matrix B. Otherwise this element A transformed by some elementary row operations. So we store the elements Aij into other variable Bij for verification purpose. Now augmented identity matrix I of order n. Here augmented identity matrix equal to Aij plus n. Aij plus n means, can you explain this? 1. Aij plus n equal to 0. Actually we write this here when we write this element A11, A12, suppose 2 by 2 matrix. So this is the 1 0 0 1, and this is A21, A22. So this element position we can write this A13, and this element called A14, and this element is called A23, and this element is called A24. So this identity augmented matrix 1 0 is called A13. We rename this element is A13. So A13 means 1, A10 means 0, A23 means 0, A24 equal to 1. So we define this matrix. If 2 by 2 matrix, if we apply Gauss-Jordan method by 2 by 2 matrix, so original matrix is A11, A12, A21, A22, and the identity matrix is 1 0 0 1. And this first row, for this first row, this one is called A13, this 0 is called A14, and in the second row this 0 is called A23, and this one is called A24. So in the program, C program, we write this Aij plus 1 equal to 1 and Aij plus n equal to 0. Clear? Hello? বুঝতে পারলে ব্যাপারটা কি বললাম আমি? কেন আমি Aij plus 1 টাকে 1 বলেছি, Aij plus 1 টাকে 0 বলেছি? যদি I equal to j, হ্যাঁ, I equal to j হয়ে গেলে তখন সেটা 1 হয়ে যাবে, আর I যদি j না হয় তাহলে সেটা 0 হয়ে যাবে। যেমন এখানে আমি যেটা করলাম, দেখো যখন তোমার দেখো A1 1 হয়ে যাচ্ছে, যখন তখন এই আইটা যখন j এর সমান হয়ে যাচ্ছে তখন এটা 1 হয়ে যাচ্ছে, আর এইটা হয়ে যাচ্ছে তখন 2, j এর সঙ্গে 2 প্লাস n, তখন এটা হচ্ছে 1 হয়ে যাচ্ছে, বাকি দুটো হচ্ছে 0 হয়ে যাচ্ছে। এটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে কেন বলা হচ্ছে। এখানে লুপটা ঘোরালেই বুঝতে পারবে, লুপটার ভ্যালুগুলো পুট করলেই বুঝতে পারবে। I is equal to 1, j is equal to 1, তাহলে কি হবে এটা? তাহলে I is equal to 1, j equal to, মানে A1 j1 প্লাস n। এবার n এর মান যদি 2 হয়, 2 by 2 ম্যাট্রিক্স হয়, তাহলে এটা হয়ে গেল 1, আর 1 প্লাস 2 হয়ে গেল 3, তাহলে এটা 1 3। তাহলে এখানে I1 j1, তার মানে তখন হয়ে যাচ্ছে এটা 1 হয়ে গেল, তার মানে A13 হয়ে যাচ্ছে 1 হয়ে যাচ্ছে। এলস যদি তা না হয়, তার মানে j এর মানটা যখন ধরো 2 হয়ে গেল, তাহলে I1 j2 তখন এই ভ্যালুটা নেবে, তাহলে I1 j2, তার মানে কি আছে, তাহলে 1 A1 2 প্লাস 2 মানে 4, A14 তখন 0 হয়ে যাচ্ছে। এটাকে এইভাবে বুঝতে হবে তোমাকে। আইডেন্টি ম্যাট্রিক্সগুলোকে আমি রিনেম করেছি। অ্যাপ্লাইং দ্য Gauss-Jordan elimination method, this Aii equals to 0, the mathematical error, because this is the principal diagonal element for the matrix, A matrix, capital A matrix. So go to the up,
Go to the up means actually go to the up means here enter the coefficient matrix. So you have to choose in such a way that this coefficient matrix principal diagonal of the matrix A is not equal to 0 or not equal to 0 or very negligible, not very negligible. Otherwise mathematical error occurs. And row operation make principal diagonal to 1, principal diagonal to 1. Here this matrix inverse matrix because this is the square matrix. So for this square matrix, so we want to the principal diagonal elements in the principal in the principal diagonal elements a11, a22, a33 are all 1 by this operation, and displaying the inverse matrix, and last this displaying the inverse matrix is this, and in the last step the verification of A inverse equal to I. So by this step you can omit this step, this verification step part. It is necessary actually the answer is whether the answer is correct or not. Clear? And this is the actual logic is this in this step. J is equal to 1, j less than equal to n, j plus plus, I not equal to j, ratio equal to a j I by a I, and k equal to 1, k less than equal to 2 star n, k plus plus, a j k equal to a j k minus ratio into a I k. Actually, this is the elementary row operation. This is the elementary row operation. This is the elementary row operation. And তোমরা যদি একটা পার্টিকুলার ম্যাট্রিক্স নিয়ে এগুলোকে একটু রান করানোর চেষ্টা করো, বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে জিনিসগুলো ক্লিয়ার বুঝতে পারবে। যে আমরা যে একদম প্রথমেই আমরা যে আজকে শুরু করলাম যে এই যে এলিমেন্টারি রো অপারেশন দিয়ে ম্যাট্রিক্সটা ইনভার্স বার করতে শুরু করলাম, ঠিক যেভাবে অপারেশনগুলো করা হয়েছে ঠিক একইভাবে ওখানেও কিন্তু ওই অপারেশনগুলোকে করা হচ্ছে। এই যে এলিমেন্টারি রো অপারেশন যেখানে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, যেভাবে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, ঠিক যেভাবে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, ঠিক ওখানেও ওই এলিমেন্টারি রো অপারেশনগুলো এলিমেন্টারি রো অপারেশনগুলো আমরা ঠিক একইভাবে অ্যাপ্লাই করছি এখানে। এটা আমরা তো একটা ছোট ম্যাট্রিক্স নিয়ে রান করিয়ে দেখিয়েছি, আরেকবার দেখে নাও। আমি একটা ছোট ম্যাট্রিক্স দিয়ে রান করাচ্ছি। স্যার প্রোগ্রামটা স্যার সেন্ড করে দেবেন। প্রোগ্রামটা পাঠিয়ে দিতে হবে, ঠিক। আচ্ছা, আমাদের প্রায় 9টা বাজতে চললো। আমি এটা রানটা করিয়ে দেখিয়ে দিই 1 মিনিট। প্রোগ্রামটা ঠিক রান করছে কিনা একবার দেখে নিই। অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ধরো আমি থার্ড অর্ডার ম্যাট্রিক্স দিলাম, তাহলে A1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ম্যাথমেটিক্যাল এরর, এন্টার দ্য কোএফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স A11। এখানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল এরর দেখাচ্ছে 1 2 3 3 2 1 4 5 6। কি ব্যাপারটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল এরর দেখাচ্ছে কেন বারবার? এখানে কোনো ম্যাট্রিক্সটা কি ইনভার্স এক্সিস্ট করছে না? এরকম তো হওয়ার কথা নয়, ম্যাথমেটিক্যাল এরর দেখাচ্ছে। আচ্ছা, আমি পার্টিকুলার একটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে রান করাই দেখি। AI 0 হয়ে গেলে 1 1 0 হয়ে গেলে ম্যাথমেটিক্যাল এরর দেখাচ্ছে। যে পার্টিকুলার একটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে রান করিয়ে দেখি তো। যদি আমাদের যে গিভেন ম্যাট্রিক্সটি ছিল 6.55 ল্যামডার মানটা 3 আর 0 মানে হচ্ছে যে 1, তার মানে 6 7। আমি এই ম্যাট্রিক্স রান করি 3/3 ম্যাট্রিক্স, আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটা আছে আর এর মানটা 0 ধরে রান করছি। 7.55 মাইনাস 1.23, আমি যে প্রবলেমটা দিয়েছি 2.44 মাইনাস 1.23 5.32 4.69 2.44 4.69 5.06। একদম কারেক্ট চলে এসেছে। অ্যান্সারটা চলছে, অ্যান্সারটা মিলিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। ব্যাচ নাম্বার 3 কোশ্চেন নাম্বার 4, ব্যাচ নাম্বার 3 কোশ্চেন নাম্বার 4। আর ইকুয়াল টু 0 এর জন্য করলাম আমরা -1.62 -583
minus 583.618 minus 583 একদম ঠিক চলে এসছে minus 1.064 1.267 and correct answer আসছে ভেরিফিকেশনটা is correct so 100010001 so with the help of this verification we can say this matrix inverse matrix is correct minus 1.275 ফরম্যাটিং করা হয়েছে এটাই হয়তো ম্যাট্রিক্সটাই কোনো ফরম্যাটিং করা আছে এলিমেন্টগুলো কম কম করে দেখাচ্ছে কেন বলতো হ্যাঁ 0.3 মানে 3 ডেসিমেল পর্যন্ত করা আছে বলে করা হয়েছে এটাকে আমি যদি ফরম্যাটিং না করি তাহলে তোমার চলবে ফরম্যাটিং করলাম না তাহলে তুমি ফরম্যাটিং না করলে তুমি 6টা করে ডেসিমেল পেয়ে যাবে তাহলে আরো বড়ভাবে রান করবে এই স্টেপগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করো এই ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ স্যার আমি ছাড়ছি আজকে